I want to welcome you, all of you, coming this morning, taking your valuable time in attending this meeting. And I must thank Dr. Srivalsan and Dr. Anu, his son. He is also a senior gynecologist, having accepted our invitation to come and attend this meeting. In fact, when I asked him whether he can come, he said, I want to come. Then I asked him why you want to come. Because after surgery you are just recovering only. But he said, I want to let the public know that age is only a number today. So when he had this chest discomfort, he went to his cardiologist because then they diagnosed heart block, whereby the heartbeat will be less. As you grow older, the natural pacemaker on the heart will slows down, it gets diseased. So it's called the sick sinus syndrome, where the sinus node which gives the electrical impulse to the heart becomes sick due to the age. So they need a pacemaker implantation, that is the treatment. So usually, especially in older people with the borderline diabetes, we always do a coronary angiogram also, because he had chest discomfort. Then we found he had 4 vessel block in the heart. And the question was whether to do an operation or continue medical treatment or do an angioplasty. So angioplasty technically is difficult, especially in older people with the calcium in the arteries. So the best option was a bypass surgery and with a pacemaker implantation. So when we told him about the requirement of that, he said, whatever you say, I will decide. I will accept it because I know the advantage I am going to get. Only thing I am worried is about the pain. So I told him, don't worry about the pain. We make sure that he will not have any pain after the operation. So he will tell the rest of his post-operative course. But why I chose this case to present in the press is to get the people to know about the treatment available for heart disease today. And age is not at all a barrier in treating, provided the patients are willing. Because many times we, as senior experienced doctors and physicians, advise a procedure. Today what happens, they will ask about 10, 20 people, go through the WhatsApp information, WhatsApp doctor I call, and then they don't get the correct treatment. Each fellow will have a negative opinion. That if you do like this, this will happen. Nobody will say, okay, you undergo this procedure, this is advantageous for you. So, if anybody listens to a proper advice, only the beneficiary is the patient. You are the beneficiary. So, in today's world, with so many, because I started cardiac surgery in 1977, when it was the surgery was a very, very rare thing. In all India itself, maybe 2 or 3 centers doing open heart surgery. Now the surgical procedures, especially in bypass surgery, has advanced so much. I am fortunate to see the development which has happened, because on bypass surgery, we have to stop the heart and use the heart-lung machine, take long hours. The results also were very poor. At least if you operate 100 patients, 25 patients used to die those days. Today, with the developments of technology and our experience with doing these procedures, a patient dying after bypass surgery is a news. Olden times, it was a patient surviving was a very big news. So much we have advanced, and especially in his case, especially older people, when we do the operation without stopping the heart, it's a big advantage because they may have, as you grow older, as you know, heart is not the only organ which becomes old. Your kidneys are old, your brain is old, your liver, all the systems are older. So they can have associated problems like sometimes you have liver dysfunction, kidney dysfunction, blocks in the blood vessels going to the brain, into the blood vessels in the leg. All those are possibilities. So they have. So அதனால multiple problems உள்ள பேஷண்ட்டுக்கு beating heart surgery தான் best. Number 1 treatment is beating heart surgery. அது பண்றோம்னா நிறைய you have a lot of experience தேவைப்படும். ஹார்ட் நிறுத்தாம பண்றதுக்கு சில டைம்ல பிபி லோ ஆயிடலாம்,
இல்லைன்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் வரலாம், நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம். அது ஹார்ட்லிங் மெஷினில் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதில் பீட்டிங் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணிட்டா வேற பிரெயினில் ப்ராப்ளம் வராது, கிட்னியில் ப்ராப்ளம் வராது, லங்ஸில் ப்ராப்ளம் வராது. எல்லாரும் பேஷண்ட்க்கு அட்வான்டேஜ் தான். டாக்டருக்கு நாங்கள் வந்து 4 பைபாஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து இன்டர்னல் மெமரி ஆர்டரின்னு சொல்லுவார். அது சாதாரணமாக 70-75 வயசுக்கு மேலே நிறைய பண்ணுறது இல்லை, கொஞ்சம் டெக்னிக்கலி டிஃபிகல்ட் தான். இன்டர்னல் மெமரின்னு இங்கே உள்ள ஒரு இடத்த கூட ஹார்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்புறம் வெயின் கிராஃப்ட் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் தி வெயின் கிராஃப்ட். இது லெக்கில் இருந்த வெயின் எடுத்துட்டு இது கனெக்ட் பண்ணி இங்கே பிளாக் இருந்துட்டு அயோட்டாயில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு பைபாஸ் பண்ணுறது. பைபாஸ் பண்ணுறது ஹார்ட் பீட் பண்ணும்போது இங்கே இந்த 2 மில்லிமீட்டர் தான் இதுக்கு சைஸ் இருக்குது இந்த ரெக்கப்படியில். அது ஹார்ட் நிறுத்தாம பண்ணுறதுக்கு டெக்னிக்கலி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான். நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் 25 years ஐம் டூயிங் பீட்டிங் ஹார்ட் சர்ஜரி. மோர் தென் 15,000 bypass பண்ணியிருக்கோம் பீட்டிங் ஹார்ட். வித் சக்ஸஸ் ரேட் ஆஃப் மோர் தென் 99%. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஐ தாட் ஐ வில் இந்த கேஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் அதுதான். ஜஸ்ட் மல்டிபிள் ப்ராப்ளம் ஓல்ட் ஏஜில் வரும்போது கூட இஃப் யூ ஹேவ் நம்ம இப்போ வில்லிங்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு தான் அது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு தான் பிரயோஜனம். அது தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் பப்ளிக் ஷுட் நோ அபவுட் இட். தட் இஸ் வாட் ஐ ஹேவ் டு டெல். அண்ட் ஃபார் ஹிம் வேற ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டே வெண்டிலேட்டர்லாம் எடுத்தாச்சு, 3rd day பேஸ்மேக்கர் பண்ணியாச்சு, 7th day அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செக்அப்புக்காக வந்துருக்கு 7 days. So he's one of the senior most gynecologists alive for Chennai. Our son also very famous, Dr. Anup. They are all very supportive. He has got another son who's an engineer, right? Oh, yes. Advocate, yeah. He's there only. So family support ever since our வந்த உடனே நான் ஆபரேஷன் பண்ண சொல்ல 2 பேரும் சொன்னாரு, டாக்டர் என்ன வேணும் நீங்க பண்ணுங்க, 100% we are willing. Then I told complication வரலாம், ஓல்ட் ஏஜ் ஸ்ட்ரோக் வரலாம், கிட்னி ஃபெயிலியர் வரலாம், நிமோனியா வரலாம், ஓல்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம், எது வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. We have heard so much about the hospital and your team. Whatever best for him, நீங்க பண்ணிடலாம். அதனால தான் so we have to see the patient encouragement. The doctors also get really motivated to do the procedure. When you tell a patient they are not receiving it properly, we won't have that much of motivation, especially in today's world. So that is important. The whole family has supported him. That also ரொம்ப important recovery. இவ்வளோ மேஜர் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போ 98 years ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ண nobody will agree for the operation. நிறைய பேர் கேட்பாரு, இந்த வயசுல எதுக்கு சர்ஜரி பண்ணணும், சும்மா மெடிசன் சாப்பிட்டு உட்காந்து தான் போட்டாங்க. இன்னைக்கு அவருக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன், நீ ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், பேஷண்ட் எல்லாம் பார்க்கணும், செகண்ட் லைஃப் வாழ்ந்துருக்கிறாரு, அதுதான் சொல்லி வச்சுருக்கேன். So once again I thank Dr. Srivalsan for giving me the opportunity, because what as doctors, without patients we are nobody. Patients only are responsible for stimulating us old age also to continue the work. So I am actually thankful to you rather than you thanking me. Okay. For giving me the, and in my experience in about 45 years, he is the oldest patient I have operated with the triple bypass and pacemaker implantation. Normally up to 90, 89, 90 we have done, but not many. I am Dr. E.C. Srivalsan, Professor of Obstetrics and Gynaecology, retired from Madras Medical College in 1991. I have served for 30 years in government of Tamil Nadu. But now as a pensioner, I am already past 34 years. Now, 4 months ago, I was absolutely normal. I came to Dr. Bashi because my cardiologist advised that he is the right person to tackle my problem. 4 months ago, I had a little ischemia of the heart, I should say, because I have pain. I was giving a talk in a local college. I told the person, I cannot proceed, you will stop. Then it turned out to be, I had a partial heart block. Within 2 weeks,
become a complete heart block. Then I consulted my colleague and cardiologist, Dr. Tirumali, at AG Hospital, Tamil. He said, nothing to worry, we'll set it right, we'll put in a pacemaker or something like that. It's all beyond my knowledge. Then when he did it, he found there were 3 blocks, or about 90%. And he said, sir, I think we can tackle it here. I would refer you to Dr. Bashi. So he came and met Dr. Bashi. He said, we'll do it, nothing to worry. I said, I have one condition. I should not feel pain. Because I thought I cannot bear pain. That was the situation. He said, don't worry, today I can boldly say surgery and post-operative period, I have not had a single pain. Thanks to Dr. Bashi. I'm very happy with him, and I would like to inform everyone who is here, plus their friends elsewhere, that heart surgery is nothing in the hands. I was, that's not necessary now. Anything else to be, any doubts you have? Sir, என்ன மாதிரி நீங்க வந்து what problem you had sir? Heart block சொன்னீங்க. என்ன symptoms இருக்கு? ஹார்ட்லையா yes. வலி, வலிதான். நெஞ்சுக்குள்ள வலி, விழுற மாதிரி வலி. இப்போ தெரிஞ்சது இது எனக்கு 93 வயசு. இப்போ அந்த வலி வந்து you can withstand the pain sir. At your age you could withstand crushing pain. I told my son, I am feeling the heart squeezing. Then he couldn't understand what the problem was. Until then I was perfectly healthy. Then he did an ECG. They said it's a partial block. Then 2 weeks later they repeated the ECG. Then they said it's a complete heart block. So naturally we had to go to a cardiologist for further. That's where Dr. Tirumali came in. He said, we will do some tests. After doing that test, he said, you've got 3 blocks in your heart, all 90% blocked. We can't blame you. There's no medical treatment. Then he referred me to Dr. Bashi. He said, nothing to worry. I said, well, I have one condition. I should not feel pain. Today I can boldly say, if you want to undergo surgery and post-operative surgery free of pain, here is the man. What's the message you are going to give for non-generians? Old age people. What Message for old age people. Be bold and undergo surgery if you have a heart problem. And this is the right place. the robotic surgery is doctor. Huh? Doctor is robotic. No. Regular operation. Regular open heart, not open heart. No. Bleeding heart, sir. He didn't stop the heart. Okay. Heart beating is done the surgery. நீங்க ஒரு கைனகாலஜிஸ்டா இருக்கும்போது எவ்வளவு சர்ஜரி பண்ணிருக்கீங்க சார்? Huh? Gynecologist level. Oh yeah, கணக்கு அதை வைக்கிறோம். Gynec problem இல்லாத பொம்பளைங்க இருக்கா நம்ம நாட்டுல? Now you are being a male. Huh? Being a male gent, what was reaction from the human? My son is also a gynecologist. Other He retired from Chennai hospital as professor. Now people don't look at sex No. when you think in terms of treatment. Man or woman can treat. Doctor, What's your age? Indian. Me, 72. 72. Yes.
டாக்டர் 75 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு பண்றது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் இருக்கு. இவருக்கு 93, அதுவும் 4 வெசல். இது என்ன மாதிரி சேலஞ்சிங் இருக்கு? அதே போல இவர் வயசுக்கு அனஸ்தீசியா கொடுக்குறது ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கா இருக்கு. அதை எப்படி நீங்க பேசுறீங்க? We have an expert team because we are experienced in all the. See now the team with me, they are all, most of the senior people are with me for more than 30 years. The senior anesthetist is with me for 35 years. So in a heart surgery, the most important thing is the team, like your finger in the hand. Thumb is very important, but all these fingers are important. If you have 5 thumbs in your hand, the hand is useless. So the little finger, everybody is important to effectively execute. The hand is the biggest example of teamwork God has, in my opinion. If you look at human hand, it can do miracles. So like that only, the answer to your question is, one is old age, what are the problems? In fact, in my experience, older age people have got better results in bypass surgery. The reason being, most of the people will perish before that age. You understand? They will have diabetes, they will be smokers, obesity, other diseases or cancer or other things. If you live beyond 65 years, if you are alive at 65 years, your chances of alive at the age of 80 is more than 70%. So majority of the people will not complete that 65 for various reasons. So most of your systems will be good if you live up to 70, 80. Kidneys will be normal. Most of them may not be diabetes, lungs, they won't be smokers. Regular exercise they will be doing, and they are remaining healthy. Otherwise, 92 years you won't be alive. You can see the statistics of it. Ignorant experience, old age people, the complication rates are much less because our healthy body, most of them will have the younger patients. The younger patients, 40 years, 45 years, heart disease, early in life itself, all the systems are bad. They may be uncontrolled diabetics or family history. Family with heart disease, genetic, prevention, smoking, obesity, they don't treat proper medical checkup, they won't have. Older people have got better outcomes any surgical, not only heart surgery, because our body resistance is better than younger people. So older age people are the one who benefit from doing the operation without stopping. Beating heart bypass surgery, where heart like machine connect பண்றதில்ல, heart beat பண்ணும்போது surgery பண்ணிட்டா recovery ரொம்ப fast ஆகும். Kidney problems வராது, infection chance கம்மி, pneumonia problems, stroke, one of the complications bypass surgery is stroke. அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி தான் நம்ம heart family surgery பண்ணும்போது. இவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து bypass, அதுக்கப்புறம் 2 days later நாங்க pacemaker implantation. Pacemaker எங்க இருக்கு? The battery is here only. Artificial intelligence பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன? What is that? Artificial intelligence, I don't know. I will ask my colleague to answer that question. மெடிக்கல் ஃபீல்டே வந்துட்டு இருக்கு இப்போ. ஸோ ஒன்றும் மட்டும் இல்லை, எல்லா ஃபீல்ட்லையும் வந்துச்சு, கடைசி சத்தில் மட்டும் இல்லை, மற்ற எல்லா ஃபீல்ட்லையும் ஆர்டிஃபிஷியல் வந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ. பட் அது ஆனால் அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் வந்து சர்ஜரி பண்ண முடியுமானா இன்னைக்கு தேதிக்கு கட்டாயமா முடியாது. வேணா ஹெல்ப் பண்ணலாம், கொஞ்சம் தூரத்துக்கு இப்படி செய்யலாம்னு சொல்ல முடியும், ஆனா அது வந்து சர்ஜரி பண்ண முடியாது. இப்போ யாரோ ரொபோட்டிக் கேட்டிருந்தாங்க, ரொபோட்டிக்கும் ப்ரிசிஷன், அதாவது துல்லியம் கரெக்டா செய்யக்கூடியதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும், ஆனா அதா செய்யாது ப்ரொசீஜர். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த அளவுக்கு தான் இப்போதைக்கு இருக்கு மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல. வரலாம் சார், அது வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. எப்ப நான் டெவலப்மெண்ட் நிறைய போயிட்டு இருக்கு, டெஃபினட்டா வரும். ஏன்னா இப்போ எங்க நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கான்ஃபரன்ஸ்லயுமே ஒரு 3 to 4 hours செஷன் ஆர்டிஃபிஷியல் பத்தி தான் இருக்கு இப்போ நடக்கக்கூடிய எங்க மெடிக்கல் கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாத்துலயுமே. அதில் நாங்க எவ்வளவு தூரம் அடாப்ட் ஆகணும், நாங்க எவ்வளவு தூரம் எங்களுக்கு வருது அப்படின்றதையும் இருக்கு.
diabetes அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா so what are the therapies that you might have? டயபெட்டிஸ் அதே மாதிரி தான் சாதாரணமாக நாங்கள் ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு தான் சர்ஜரி பண்ணுவேன். எமர்ஜென்சி எல்லாம் எமர்ஜென்சின்னா எமர்ஜென்சியில் நாங்கள் பண்ணுவார் இன்சுலின் கொடுத்து சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ண பிறகு. அண்ட் நாங்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம், டயபெட்டிஸ் இன் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் நாட் an additional risk factor for bypass surgery. Nowadays, I have done a study in 1990 in CMC Vellore, diabetic and non-diabetic patient. Those days, of course, this many number we were not doing. So I found that வித்தியாசம் கிடையாது. Provided இப்போ வந்து diabetes enough medicines are available. Proper tablets இருக்கு, insulin இருக்கு, weight reducing medicines இருக்கு. நிறைய development இருக்கு. அதனால diabetes is definitely not a risk factor for bypass surgery. இருந்தா அது எமர்ஜென்சியில நாங்கள் எமர்ஜென்சி வித்தின் 2 days சர்ஜரி பண்ணுவோம். இல்லை ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் பண்ண மாட்டோம். பட் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு சர்ஜரி பண்ணிட்டு ரிகவரி நார்மல் ஆகிடும். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. டயபெட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா 140 180 இருக்குறாங்க. ஒரு சில டாக்டர்ஸ் வந்து 200 வரைக்கும் இருக்கலாம்ன்றாங்க. ஒரு சில பேர் 220 வரைக்கும் இருக்கலாம்ன்றாங்க. இது எப்படி எதை வச்சு சொல்றீங்க நீங்க? See, அது வந்து it is a very huge topic what question you are asking, because the standard of blood sugar control is different in different age groups. If older people always will have a little higher blood sugar is better than low sugar, because low blood sugar always is an emergency. You can die of a low blood sugar, but not with high blood sugar. Blood sugar less than 40-50, if it remains like that more than 1 or 2 hours, you can develop brain damage and you can die. Coming to the answer to your question is, normally in adult, that under diabetes is juvenile diabetes by birth, you don't have insulin in the body, that is type 1 diabetes. That is 100% insulin dependent. Type 2 diabetes is adult onset diabetes. That is 120 fasting up to 130, postprandial less than 200 is acceptable. So surgery பண்ணிட்டா usually நாங்க advise பண்றது blood sugar slightly higher is better than low sugar, because it's aggressive treatment கொடுத்தா என்ன ப்ராப்ளம்னா after surgery the intake of food may be less most of the patients because of medicines and all, and the morbidity of the surgery, their dietary intake may not be that much like a normal thing. So diabetic drugs we will not give high dose. High dose for the sugar kira vandutta kashtamayidum. There are, you can sometimes have a serious complication while you are asleep if you the sugar romba low ayiduchna. From the last 25 years. It's not mandatory that it has to be. No. There are certain indicators. See, if you look at worldwide now, US, Western countries and all, they do majority of the operation on using heart-lung machine. There are advantages and disadvantages, because this is technically a little more demanding. But another advantage in our setup is, in India a lot of surgeons do beating heart surgery. The reason is cost is very less compared to then requirement of blood transfusion. Sometimes blood கொடுக்காம surgery பண்ணுவாங்க. So that all this then stroke rate, pneumonia, all those things are less when you do off-pump surgery. It's called off-pump surgery, that is without using the heart-lung machine. Pump we call the heart-lung machine. So last 2000 onwards I have been doing 98 to 99% of the patients without using heart-lung machine. There are certain indications, where the heart is not working properly or the blood pressure cannot be maintained. Even now we use heart-lung machine. That is, a lot of operations, open heart surgery, valve replacement, valve repair, and any condition. There are some operations where you have to stop the heart. You have to open the heart, close the holes inside, repair valves or replace. We have to use heart-lung machine. So it is not a crime not to use heart-lung machine. It's always a support system, but especially old age people who have got kidney failure, pneumonia,
all those associated morbidities. If you can do the operation without cardiac machine, it is an advantage for the patient and also cost effective also.